Okay, I see that we are almost ready, and just adjusting some very final things. Okay, I think that here we are, so I'm going to officially start this live coverage. So, good evening, ladies and gentlemen. Gianluca Masi speaking from the Virtual Telescope Project. I'm very happy and pleased to welcome you to this live show going to cover a wonderful cosmic event that is the occultation of Saturn by the Moon. We have been waiting for this for a lot of time, being this one of the most spectacular events, and I'm happy and proud that we are going to cover this at Virtual Telescope thanks to a number of great amazing observers, and they are in Australia and New Zealand, and I'm always happy and proud to share their names. So before starting, I just would like to introduce you those who are going to do this cover. So here it is, the poster of the event showing who is making possible all this. I still want to tell you their names. They are John Stevenson, Chris Stockdale, Geoffrey Wyatt, Dean Hooper, Mike Vastel, Duncan Waldron, and Mirko Harnisch. They are from Australia and New Zealand, and they are making possible for us to see the lunar occultation by Saturn. I already have an image, so I would like to show the image right away, just to make it possible to everybody to enjoy what is happening. So we are going to start this. The event is also in Italian, and as I say, in these cases, from time to time, of course, I will switch back to English, back and forth between English and, of course, Italian, because as I said, we have such a very strong Italian community. I'm just making sure that I have everything working and ready for you. Okay, so the first image is coming to you right away, and I'm going just to make the image available to you as well. Okay, going to select the image for you. Okay, so meanwhile I just want to welcome our Italian friends. Buonasera, buongiorno, anzi il tema astronomico trae in inganno. Buongiorno a tutti e buongiorno a tutti. A salutarvi è Gianluca Masi del progetto Virtual Telescope, che appunto vi dà il benvenuto a questo nostro nuovo incontro con il cielo e l'universo in diretta. Stavolta sui nostri schermi evidentemente una splendida occultazione da parte di Saturno, di Saturno da parte della Luna, che possiamo trasmettere letteralmente in diretta grazie a un manipolo di osservatori che si trovano in questo momento sul territorio australiano e neozelandese. Si tratta di John Stevenson, Chris Stockdale, Geoffrey Wyatt, Dan Hooper, Mike Vastel, Duncan Waldron e Mirko Harnisch, e loro stanno permettendoci di fatto
questa copertura, nonostante la distanza appunto vasta tra noi che trasmettiamo in Italia Virtual Telescope e naturalmente il luogo dove l'occultazione di fatto è visibile. Questo evento peraltro si svolge in collaborazione con ANSA Scienze e Tecniche. Ringrazio in tal senso la dottoressa Enrica Battifoglia di ANSA. Stiamo già ricevendo le primissime immagini, sto cercando di condividerle in tempo reale. Abbiamo qualche piccola idiosincrasia tecnica che stiamo risolvendo, è il caso di dirlo, proprio al volo, trattandosi di osservatori che dispongono di tecniche e strumentazioni diverse. Ci vuole magari un pochino, almeno all'inizio, ad avviare la corretta copertura dell'intero evento. Direi che tuttavia ci siamo e dunque ecco la prima immagine che mostra, a mio parere, davvero molto bene quello che sta avvenendo con la Luna che sta pian piano avvicinando il nostro bellissimo pianeta Saturno. Desidero anche ringraziare tutti coloro che in effetti seguono le nostre attività. Si tratta di un evento internazionale, dunque di tanto in tanto ovviamente mi preoccuperò di passare dall'italiano all'inglese e viceversa. Auspico che questo possa essere di gradimento per tutti, considerando che si tratta di un evento che appunto si svolge a grandissima distanza da noi e che in Italia non sarebbe certamente stato visibile. Desidero inoltre ringraziare anche i partner tecnologici del progetto Virtual Telescope, Unitron Italia Instruments, Software BISC, Bader Planetarium, Santa Barbara Instruments Group e Planewave Instruments, e mi scuso finora per le non eccellenti condizioni vocali, ma un colpo di coda evidentemente dell'influenza ha saputo trovare anche me in questo bizzarro mese di maggio. Dunque, buona visione sui canali del Virtual Telescope, e ci apprestiamo dunque a seguire in diretta, dicevo, proprio questo evento. So we have here the first image. It comes from, as you can see, Melbourne, and you can see planet Saturn approaching the lunar limb, but I also have another image going to be shown right away, and making again pretty well visible the planet. So just going to to make the image available for you in a few seconds. And here we are. I still want to thank the technological partner of the Virtual Telescope project, and they are Unitron Italia Instruments, Software BISC, Bader Planetarium, Santa Barbara Instruments Group and Planewave Instruments. And I also wish to thank ANSA Scienza e Tecnica for joining this event and for handling it in partnership with us at the Virtual Telescope, and namely Enrica Battifoglia, ANSA Scienza e Tecnica. I'm going to share with you another nice image of the event, and I'm just adjusting a few information because this observer has now a new observing site. The new image is coming from Sydney Observatory. I wish to thank the Sydney Observatory team for also joining this. And here it is, the next image for you. And the image is coming through the Virtual Telescope live coverage, and the moon is going to cover, as I said, the planet Saturn soon, and we are really having such a wonderful
Ecco una nuova immagine che mostra molto bene il pianeta Saturno, mentre la Luna è sempre lì nei pressi che si avvicina, ma abbiamo già aggiornamenti che ci permettono anche qui di cogliere letteralmente in diretta tutto quello che sta avvenendo. We have now a new image. I'm just working on it right now. So this is a truly amazing show. This one is working perfectly, I mean. And again, a wonderful shot by Melbourne. Going to share this right away with you. Okay, I'm just making sure that everything is correct here and there. A new image is coming. This is a wonderful live coverage, and I really hope that you are enjoying it. So the next image is coming to you right now, friends. Una nuova immagine giusto in arrivo. Ecco che Saturno è ancora più prossimo al disco lunare, una nuova immagine che giunge da Melbourne, che evidentemente rispetto anche all'immagine che avevamo visto da Sydney ci permette di vedere come la differente posizione sul globo in effetti propone il pianeta e la Luna in posizioni diverse. In poche parole vedremo che Saturno andrà a scomparire dietro il bordo lunare in posizioni diverse del disco lunare stesso, perché c'è di mezzo un effetto di parallassi dovuto alla distanza tra le località coinvolte. This is a new image coming from Melbourne, Australia, where you can see that planet Saturn is closer and closer to the lunar limb. Of course, the moon is orbiting around us, and in minutes is clearly showing the movement, and it is approaching the much less faster Saturn. So this is why the occultation is going to happen soon. Continua naturalmente la nostra osservazione. Altre nuove immagini giungono continuamente. Desidero in tal senso sempre ringraziare i nostri partner in Australia e in Nuova Zelanda che permettono di fatto a noi che siamo qui di poter approfittare del loro cielo, delle loro condizioni di visibilità che ci stanno regalando appunto lo spettacolo dell'occultazione lunare, l'occultazione di Saturno da parte della Luna, nonostante, ormai ripetuto più volte, la distanza sia davvero straordinaria. Questo è ancora una volta quello che la tecnologia può certamente fare quando si verificano simili eventi straordinari. I'm just going to upload a new image, this time coming again from Sydney Observatory. And I hope that you are having fun with this. The Saturn going to be occulted by the moon. And the new image is coming to you right away. Here it is, the new image coming from Sydney Observatory. This here we will have quite a number of occultations, I mean, of Saturn. They are 11, and 3 of them will be visible from Australia. This is the second visible from Australia. So that part of the world is quite lucky this year, and
We are going to cover this one and likely also the next one in August, if I remember right. So images are coming right away. And I also want to show you an image of Saturn while the moon is still approaching. The next image I'm going to show you is, I will say, a close-up to Saturn. Mentre ovviamente prosegue l'intero evento, l'intero fenomeno, io mi appresto a condividere ora con voi un'immagine di Saturno che ci arriva ad una scala di ingrandimento molto più alta, e questo ci permetterà anche di notare evidentemente con dettagli diversi proprio tutta l'occultazione stessa. I'm going to show you an image of Saturn, just adjusting everything there. And here it is, the image, and this one is coming as well from Victoria, Australia. And this is a nice close-up to Saturn. L'immagine che mi appresto ora a trasmettere mostra più in dettaglio il pianeta Saturno, davvero affascinante proprio con il suo sistema di anelli, e questa scala maggiormente ingrandita ci permetterà evidentemente di ottenere una visione anche più particolareggiata del momento dell'occultazione, condizioni meteo permettendo. L'osservazione prosegue naturalmente. Siamo sempre più prossimi al momento decisivo. Una nuova immagine davvero spettacolare. Presto sui vostri schermi. Scuso, come detto, per le condizioni di voce, ma a quello si può far poco. A new image coming right away to you. Showing much better now what the occultation is, because the planet here is pretty close to the lunar limb, and this is coming to you in a handful of seconds. Just give me the time to adjust the image, and here it is for you right away. Another amazing shot. You can see Saturn approaching the very bright moon. Note, as the moon is much brighter than Saturn, this is also a technical complication of the whole imaging process, because the observer here is handling such a huge difference in brightness, in apparent brightness of the moon against the fainter Saturn, but the shape here is wonderfully well visible. I think that this image is just great by itself. Questa immagine mostra davvero bene l'approssimarsi del momento cruciale dell'occultazione da parte della luna di Saturno, e si nota anche la notevole differenza in splendore tra i due astri, con la luna più brillante, Saturno più debole, e questa è naturalmente anche una sensibile e evidente complicazione, dicevo, anche per la ripresa in sé, dal momento che l'osservatore deve necessariamente
gestire queste differenze. L'occultazione, peraltro, coinvolgendo in questo caso, in questa diretta, osservatori collocati in posti diversi, avverrà ovviamente in momenti diversi. Essendo la Luna molto più vicina a noi che non Saturno, cambiando posizione sulla Terra, questo produce una differenza apprezzabile dal punto di vista della Luna. In poche parole, cambia ciò che è dietro la Luna se si passa da Sydney a Melbourne, per esempio, e dunque Saturno, molto più lontano e meno sensibile a questo effetto di parallasse, ovviamente si vedrà proiettato in posizioni diverse rispetto alla Luna. Da qui i tempi diversi, da qui, come ho già detto prima, la differente posizione sul bordo lunare di Saturno al momento dell'occultazione. Naturalmente confidiamo nelle immagini che stiamo ricevendo proprio per poter mostrare queste differenze. Ecco una nuova immagine che giunge stavolta dalla Nuova Zelanda, che mi appresto ora a condividere al volo. Critica tra le nuvole, ma sempre comunque affascinante. Ok, una nuova. I'm just going to share with you a new image coming this time from New Zealand, with the moon fighting against clouds, but I still hope that you will enjoy it. So just let me adjust this one for you. And the new image is coming to you right away. And this one is also an idea about the difficulties that observers have to face every time you are just observing something. In this image, Saturn is a pale ghost on the bottom left, while the moon is on the bottom right. You can see this with some attention, I think. And going to show a new image coming from the Melbourne area, showing now much better Saturn approaching the moon right now. Okay. So I'm just going to make the image available to you, if you don't mind. Then the new image here is now clear evidence of what people, our friends, are seeing live now from their locations. And I hope that you will enjoy this amazing image. Going to share this one right away to you. This is a quite complex live, because I'm receiving images in real time from many observers in Australia and New Zealand, and then I'm just making all the images available to you in the right format, so it takes some additional work for me to do this, but hope that you are just enjoying this.
Ecco un'altra splendida immagine che mostra ancora meglio il pianeta Saturno. Mentre si avvicina la Luna. Di conseguenza il nostro pianeta da qui a poco scomparirà proprio dietro il bordo lunare. This is a quite spectacular sight, I must say. Hope that you are enjoying it. And hopefully this event will be for many of you a wonderful experience, I hope. I also now opened the live image sharing so that you can also save images in JPG. Our collaborator Dean Hooper is also saying that there is a wonderful, very large halo around the moon, and we can just imagine how wonderful this can be. And meanwhile, a new image coming from him is going to be readily available to you in an handful of seconds. So we are just approaching the very important moment of the occultation. Here it is. And I just want to make sure that we will see this right away. So l'occultazione, almeno come osservata dai dintorni di Melbourne, si avvia ora al momento cruciale. Il pianeta adesso è il caso di dirlo, almeno apparentemente, prospetticamente, a 2 passi dal bordo lunare. E la nuova immagine, come le molte che abbiamo potuto finora in effetti apprezzare e ammirare, rende davvero bene l'idea di quello che sta per avvenire. Questa è un'immagine ottenuta giusto pochissimi minuti fa, con il pianeta ora evidente sul bordo lunare. E presto inoltre anche a condividere un'altra splendida immagine che ci giunge anche questa dallo stato di Victoria in Australia, e ce la manda Chris Stockdale, immagine peraltro a maggiore scala e risoluzione. Giusto un piccolo aggiustamento. E l'immagine ormai pronta per essere appunto osservata e condivisa attraverso il canale del progetto Virtual Telescope. Okay, the new image is just I managed just to make this one better oriented, and this is wonderful, an image from Chris Stockdale. Going to share this in a handful of seconds with you. And enjoy this high magnification shot.
here it is. Wonderful, wonderful sight, isn't it? Splendida ripresa che ci arriva da Chris Stockdale. Davvero una visione spettacolare. We are really having some wonderful sights here. Hope that you are really having fun with us. And I also wish to thank, among others, Bob King for featuring this live event on Universe Today, and also Dave Dickinson for supporting and sharing this live coverage, as well as TariqMalikaspace.com for their continued support. And I hope that you are truly having fun with these. And it is also nice to see that from New Zealand the occultation is happening later. And yeah, I have another image from the New Zealand contributor from Mirko Harnish, and you will see that while they are having some clouds, at least he is having some clouds at his location. At the same time, the occultation is going to happen later there. Just adjusting the image. Here it is. Questa è un'immagine che invece giunge dalla Nuova Zelanda, dove proprio per il diverso effetto della parallasse di cui si diceva prima, l'occultazione avverrà sensibilmente più tardi. Di conseguenza, questo ci riporta anche a prendere confidenza con questi affascinanti meccanismi, appunto, che condizionano la visibilità di un evento astronomico fortemente anche alla posizione geografica. Ecco la nostra immagine. Desidero ringraziare anche Dave Dickinson, Bob King, Tariq Malik per aver effettivamente sposato questo evento, averlo diffuso attraverso gli importanti media su cui essi lavorano e che hanno dato maggiore respiro internazionale a questo evento, che si svolge peraltro, come dicevo, in partnership con il canale ANSA Scienza e Tecnica. Ripropongo al meglio questa immagine. Eccola a voi. We are truly approaching the critical moment. We are receiving a wonderful sight. Here it is, another amazing shot I have from of Saturn going closer and closer. Okay. We are truly having amazing images by our collaborators, making our truly wonderful job there. And look at this image. This one we just received. By Chris. Okay, not easy
Here it is. This is wonderful. I love how as our amazing observers are making available images different in their technical specification, and this is making possible for us to enjoy this event from very different perspectives. È anche affascinante. This is a new image showing planet Saturn going to disappear very close to the moon right now. È affascinante come i nostri osservatori, lavorando con strumentazioni diverse, in effetti stiano regalando una visione sempre, posso dire, dinamica, anche magari a parità di orario, la diversa scala dell'immagine dà effettivamente sensazioni diverse, davvero un'esperienza, devo dire, straordinaria. New image coming. Here it is. Okay. This one is another great site, as we are having many around. Here it is. So now you can see that the planet is very close to Saturn, to the moon, sorry. And this one is a truly fantastic shot, I believe. And enjoy this one as well. Here it is. Wonderful sights. Un'altra immagine davvero spettacolare. Stiamo avendo una splendida copertura. Questo evento si svolge in diretta attraverso i canali del Virtual Telescope Project. Siamo particolarmente orgogliosi per questo connubio tra tecnologia e scienza, che attraverso la preziosa collaborazione da parte di diversi osservatori sparsi sul globo ci sta regalando veramente un'esperienza eccezionale. L'occultazione lunare di Saturno non sta certamente deludendo, grazie alla splendida opera dei nostri osservatori australiani e neozelandesi, i quali, a dispetto anche della difficile copertura, ci stanno davvero regalando qualcosa di eccezionale. Una nuova immagine con Saturno che è pronto ormai a scomparire dietro il bordo lunare. Eccola qui. Mi appresto solo a modificare l'orario per aggiornarlo. E condivido istantaneamente questo splendido scatto che ormai mostra Saturno mentre è prossimo a scomparire. Giusto un istante. The image here is rotated, but no matter this, you can see that the occultation is going to show right now.
And I see how from Melbourne this occultation has just started. And I'm going to make the image available to you right away. Sorry. Here it is, an image showing this amazingly well. And I hope that you will enjoy this image as myself. Ecco un'immagine dove il pianeta è ormai arrivato sul bordo lunare e si appresta a scomparire. Davvero un'esperienza incredibile questa diretta. Ecco il nostro bellissimo scatto. Davvero spettacolare questa visione. This is a wonderful sight once again. It's almost impossible to comment these very beautiful images. And all the observers here are truly doing an amazing work. I hope that you are truly enjoying these. Just trying to adjust a few things. Okay. You will find this shot wonderful, I think. Here it is. I'm trying also to make the names of the observers better visible against the bright lunar limb. Okay. And this one is truly spectacular, with the Saturn half covered by the moon. Just sending a very quick message to everybody. We also have another image by Matthew Bastel. I'm going to show this image as well. This was taken a bit earlier, but this is a truly amazing shot, so I want to show it to you also. So just give me a few seconds. Okay. And the new image is here. Okay. I'm trying to make evident
Okay. Just making sure that you can see. Okay, I think this one also is nice, by Matthew Bastel from Australia. Sorry, but I cannot control this. And here it is, another very, very beautiful image. Here it is for you. Okay. So I see that our observers are facing now the start of the occultation. And I see a wonderful sequence I'm going to share with you. This is also another very beautiful shot by Chris Stockdale. I'm going to share the images with you. Truly a wonderful sight. Okay, just adjusting the name of the observer. And here it is, this truly wonderful sight. Let me see if I can adjust also the background a bit. Here we are. Okay. This is another wonderful shot, just showing the entrance by Saturn. Okay. So going to show this one to you. Here it is. Un'altra splendida immagine che mostra chiaramente l'ingresso di Saturno dietro il bordo lunare. Splendida immagine davvero. This image again is making evident the beauty of such a natural event, with Saturn now gone behind the moon. And to me this is just fantastic. I'm just I'm just going to write to a quick message. Sorry.
Okay. So at the moment we can say that we really covered all these things in a wonderful way. I'm just trying to make possible I also have a sequence. Let me see if I can work on this sequence right away. We'll try to do this, if you don't mind. Abbiamo diverse immagini, vorrei tentare di realizzare, se è possibile, un'immagine una sorta di animazione. Tentiamo di farlo in diretta, il che ovviamente ci espone a qualche piccolo rischio, ma vedremo. Chiedo scusa. Vediamo come, se riusciamo eventualmente a produrre questo video di fatto quasi in tempo reale. Solo un istante, in maniera tale che si possa osservare anche molto bene proprio la fase fondamentale con la scomparsa in effetti di Saturno dietro il bordo lunare. I'm trying to make a video, an animation, live, I mean working on image I received right away from our observers. Let's see how this will work. This is a complex operation because I'm trying to assemble a video from images I received now, but still want to see if I can do this for you. Okay, maybe that we can do this. I'm trying to work on a video, in a live video. Okay. Dovremmo farcela, vediamo se davvero il gioco vale la candela. Sicuramente nel caso più per una mia limitata gestione al volo dell'evento, ma potremmo farcela, vediamo. Siamo fortunati. Chiedo scusa. E credo che possiamo ritenerci anche soddisfatti da questo splendido video. Ottenuto da Chris Stockdale, Victoria, Australia. I think that we can be very happy for such a wonderful video made with images obtained
by Stockdale. And of course, we are waiting for the occultation to end, showing the planet Saturn just reappearing. And in Melbourne, sorry, this is a terrible cog. So in about 30 minutes, the event, the occultation, will end, and we should be able to see planet Saturn showing again. Meanwhile, I will try to summarize what happened so far. Just wait for a minute. So the occultation has started, and we saw it so beautifully, I think. And I really hope that you had a wonderful side with us, and of course, I'm just going to summarize to you a few things, if you don't mind. So we really covered the occultation very well, and I'm so happy and proud that really our observers in Australia and New Zealand had such a wonderful sight and shared that with us. And the event showed beautifully. You could see planet Saturn approaching the moon and then just going there behind the moon itself. That is the start of the occultation, and in about 45 minutes, actually less by now, maybe 35 if I read at the time correctly, the occultation will end, at least in Melbourne. But as I say, there is a time dependence here from the location because of the parallax effect. And I still want to remind you that this one is happening thanks to the Virtual Telescope project, broadcasting the universe live since 2006, and since then we really had a lot of people looking at the sky, looking at the stars with us, and for us has been such a privilege to join also these international events, thanks to observers placed in the right part of the Earth. And for this occultation of Saturn by the moon, I still want to remind you who is behind this, who is taking the images, because those friends are making the event an event, and they are John Stevenson, Chris Stockdale, Geoffrey Wyatt, Dean Hooper, Mike Vastel, Duncan Valdron, and Mirko Harnish. Some of them are under, I would say, worse weather, but they are there anyway, while others are truly having a good time, and they shared images with us. And I would like just to show you again some of the best images we collected so far. Abbiamo potuto assistere dunque alla fase iniziale della occultazione, quello che viene tecnicamente chiamato l'ingresso, e in effetti la copertura è stata eccellente. Abbiamo avuto immagini splendide che hanno addirittura mostrato proprio l'approccio sequenziale del pianeta fino proprio agli ultimi passi, come si vede peraltro benissimo nella animazione che stiamo giusto riproponendo, che è stata messa a punto, direi, proprio all'istante, tenendo conto, dicevo, delle immagini ricevute. L'occultazione terminerà quando Saturno, smarcandosi dal disco lunare, riapparirà dalla parte opposta,
Questo avverrà a naso tra circa una trentina di minuti, almeno guardando gli orari per Melbourne. Ovviamente c'è una dipendenza dalla posizione sul globo e questa copertura è stata finora possibile proprio grazie al prezioso, importante, determinante contributo dei nostri osservatori collocati in Australia e Nuova Zelanda, che desidero ancora ricordare e ringraziare: John Stevenson, Chris Stockdale, Geoffrey Wyatt, Dean Hooper, Mike Bastel, Duncan Baldron e Mirko Harnisch, che talvolta, alcuni di loro almeno, sotto un cielo ostile, nuvoloso, ma come abbiamo visto anche invece qualcun altro fortunato, ci stanno permettendo una copertura davvero notevole di questo splendido evento astronomico. L'Australia godrà quest'anno di ben 3 occultazioni di Saturno. In Italia l'ultima occultazione fu visibile soltanto nel 2007, dunque manca ormai da anni, e dunque benvenuta sia la tecnologia che permette ovviamente tutto questo. Naturalmente attendiamo che l'evento si riproponga con la fase d'uscita. Colgo l'occasione anche per condividere nuovamente alcune delle immagini più belle che abbiamo raccolto grazie ai nostri osservatori, che ci permettono, ci regalano anche l'opportunità in effetti di visionare, oserei dire, queste splendide immagini ancora una volta. Volevo provare, se è possibile ovviamente, una elaborazione al volo che mostrasse, magari anche se si riesce a vedere, la diversa posizione. Vediamo, non è certamente facilissimo, la diversa posizione di Saturno rispetto alla Luna. Almeno così come visibile da località che siano separate tra di loro. Voglio provare a recuperare qualcuna di queste immagini. Vediamo se, approfittando anche proprio di questo momento libero, non è banale, purtroppo ci sono delle differenze proprio sensibili di ripresa. Ok, devo dire che poi la posizione, almeno delle immagini che abbiamo ottenuto finora da parte dei nostri osservatori, sono relativamente simili. Desidero ora condividere anche le immagini che giungono invece in diretta dalla Nuova Zelanda, dove l'occultazione, dicevamo, in realtà è in tal senso posticipata. Quelle che vi sto mostrando sono ancora immagini di repertorio, ma ho ora desiderio appunto vediamo di mostrare quello che sta avvenendo ora invece in Nuova Zelanda. Eccola qui la nostra immagine. Questa è un'altra meravigliosa immagine.
che passo subito a condividere. I'm just going to share right now an image coming from New Zealand where the occultation is of course happening later. And here it is. Verità. L'autore Mirko. Ecco la nostra nuova immagine. Direttamente dalla Nuova Zelanda, dove l'evento, dicevo, propone una tempistica completamente diversa. Tutto questo in rigoroso tempo reale. Siamo davvero estremamente felici che il tutto si stia svolgendo regolarmente sotto condizioni anche ottime di cielo, almeno in molti dei casi che coinvolgono i nostri osservatori. So this is an image coming from New Zealand, where the occultation will start significantly later than in Australia, and this is also a nice chance for us to remind such a dependence from the location of the times of similar events. As the occultation is different if seen from Australia, for example, and New Zealand, and this is a clear evidence of the so-called parallax effect due to the fact that the moon is much closer than Saturn. The moon is less than 400,000 kilometers far from us, while Saturn is at about 1.5 billions of kilometers this time. I see that some of our friends are just sending feedback. They are taking a little rest after the rush of the occultation entrance. Now there is a time for some relax at their side, because of course the occultation will end in about 20-30 minutes, depending on the position of the observers. While in New Zealand, as you can see, the occultation is already coming. And I still want to thank all the friends making possible this, and this is truly amazing. And likely we will have the same fantastic time we had so far. And again, let me share again the best sequence we have of the occultation covered so far by our amazing observers. I also want to thank Susie Webb
of the eyes in space community, the largest astronomical community in Australia and New Zealand. She has been very kind, supporting this live coverage and helping us finding these great observers and collaborators who are making the job. While it is for me nice to comment, of course, please keep in mind that we are truly indebted with the observers making the images. They are spending their time under variable weather conditions, and they are also spending their personal time for us to make this visible far away from Australia. And let me continue showing some of these wonderful images. Very nice images so far. We had such a very, very beautiful coverage. We had some of the best images shared live. And I truly hope that this event is worth your attention. For me, it's such a privilege. Some of these images are truly breathtaking. I must say, all of them really fantastic shots. L'evento ovviamente è stato ed è di complessa gestione, dovendo come dire, maneggiare in tempo reale immagini che giungono da vari osservatori, immagini che vanno ovviamente poi conformate a uno standard comune prima di poter essere agevolmente condivise sul web. Questo anche per permettere a chi ci segue di entrare un po' più nel merito della difficoltà organizzativa del tutto, proprio perché appunto sfuggono spesso dei dettagli che magari appunto non appaiono, ma questo complica alle volte anche la gestione di simili attività complesse. Quindi vi ringrazio anche per la pazienza con cui attendete magari la disponibilità delle immagini, il commento eccetera, e la soluzione al volo in tempo reale di piccoli problemi tecnici. In fondo siamo in connessione diretta quasi con la parte della Terra che si trova sotto i nostri piedi. Siamo davvero felicissimi di quanto ottenuto finora. Ecco, nuove immagini, a dire il vero sempre dalla serie che abbiamo già condiviso, perché in questo momento, come ripetuto più volte, siamo ovviamente dinanzi all'inizio dell'occultazione. Quindi in questo momento, almeno dalle posizioni sulla Terra che ci hanno regalato le immagini dell'ingresso di Saturno del bordo lunare, da quei luoghi ormai ancora per qualche minuto Saturno non sarà visibile. In Nuova Zelanda invece l'evento è ancora completamente in corso, almeno nella parte iniziale, e non appena dovessero arrivare immagini, lì il maltempo sta avendo anche una certa influenza, non appena dovessimo ricevere immagini anche da Nuova Zelanda, come abbiamo già fatto, provvederemo naturalmente a ricondividerle. Stavo giusto verificando anche la possibilità di mostrare nuovamente il nostro piccolo video, se ci riesce. Che mostra peraltro molto bene proprio la fase saliente dell'occultazione.
Naturalmente io vi invito ad attendere ancora qualche minuto per poter seguire insieme anche la riapparizione del pianeta dal bordo lunare praticamente opposto. Stavo giusto ricontrollando i tempi. Circa 20 minuti alla ricomparsa da Melbourne. I'm also receiving images. Let me see if I can share this one as well. Okay. It's fantastic to see how people from all around the globe, namely in this case from Australia, are just now sending images because they want to share them with us. I'm receiving from Susie Webb an image by Stefan Shear in South Australia. And let me make the image available right away. Here it is, the image. Another nice shot, and going to make an image available. Of course, this is an image showing Saturn just kissing the lunar limb coming from the planet entrance, you know. And here it is. And let me share the image here too. And this is for you now. And again, let me repeat credits for this. This is an image from Stephen Shear, South Australia, kindly sent to me by Susie Webb. This shared astronomical experience is for me such a wonderful experience. So all this basically started with the lunar eclipse, the first event where the virtual telescope actually joined other observers to make possible the coverage of something happening far from Italy, where the robotic facility of the virtual telescope is placed. And after that, we also had a wonderful coverage of the partial solar eclipse, again from Australia. Many of the observers who did the eclipse are now with us for Saturn occultation, and now the Saturn occultation by the moon. Wonderful experience for us. I also want to share with you another image by coming from Sydney Observatory, and Geoffrey there is just doing some image processing. Just to assure a night sight. About the moon and the planet. Here it is coming to you. Right away. So I'm happy just to share this other image we received. Here it is. Look how small Saturn is once compared against the apparent angular size of the moon. Si noti anche la piccola dimensione di Saturno
di fronte al diametro angolare della Luna. Ovviamente questa differenza rende testimonianza della incredibile differenza in distanza. Essendo Saturno ovviamente un pianeta di dimensioni colossali già rispetto naturalmente alla Terra, figurarsi questa differenza di essere così modesto rispetto alla Luna ovviamente materializza tutta la distanza che ci separa da quel meraviglioso pianeta. Vale la pena ricordare peraltro che proprio in questi giorni Saturno si trova in condizioni ideali di visibilità, ha raggiunto la cosiddetta opposizione, posizione in cielo opposta al Sole vista dalla Terra, proprio il fine settimana scorso. Dunque questa occultazione capita con Saturno in condizioni di visibilità davvero, davvero ideali. Il diametro di Saturno è circa 10 volte il diametro terrestre. Dunque siamo in attesa ovviamente anche di riprendere la visione in diretta delle fasi finali dell'occultazione stessa, quando il pianeta riemergerà dal bordo lunare. Questo evento, ribadisco, grazie al Virtual Telescope rende possibile la visione di un fenomeno astronomico che da buona parte del mondo è del tutto invisibile, con eccezione fatta per l'Australia e la Nuova Zelanda. Vediamo se riusciamo a combinare anche in video una splendida sequenza che ci arriva da Matthew Wastel. Naturalmente continuiamo con l'osservazione. Ok, vediamo se è possibile ancora combinare questo nuovo frammento. Ok, vediamo se si riesce questa è un'altra bellissima animazione. Ottenuta stavolta da Matthew Bastel. I'm going to share another animation made
with other images. Okay. I also want to check if I can do the same with image coming from Dean Hooper. Let me see if I can do this. Okay, I think so. I'm just trying to make possible to people looking at some animated files, just including some of the images we received by our observers and showing the best moments of the occultation. Let me see if I can do something. Okay. Nice sequence, so truly a wonderful coverage to date. Okay, let me check and I will share with you another amazing sequence. Here it is. Okay, this one is also going to be very, very enjoyable. And this one is by Dean Hooper. The video I'm going to share with you right away. And here it is for you. So we are waiting for the end of the occultation. I also have some wonderful images by Duncan Waldron. I'm going to share this image by Duncan right away. Wonderful, I must say. E presto ora a condividere una splendida immagine che riceviamo da Brisbane, Queensland. Si riferisce all'ingresso dell'occultazione, mentre è tutto pronto naturalmente anche per la fase di riemersione del pianeta da dietro il bordo della Luna.
I'm going to share an image by Duncan Waldron, the Brisbane Planetarium, and here it is. This is of course showing what was happening seconds before the occultation started. Here it is, nice shot, nice presentation too. And I'm getting ready to have some other images soon, of course. I like to okay, just updating that we are preparing for the end of the occultation. Okay. Wonderful coverage so far. Davvero una splendida copertura. Fino a questo momento abbiamo avuto un'ottima condizione di visibilità grazie all'eccellente lavoro dei nostri partner in Australia e Nuova Zelanda. So far we really had such an excellent coverage thanks to our wonderful partners in Australia and New Zealand. Truly amazing. Excellent coverage. I'm just checking for other images. We are receiving, showing the entrance. An image I have from Ian Musgrave. Here it is, showing Saturn touching the lunar limb. And here it is for you. I'm going to share it also here. Here it is. And the other images I still am receiving. Another one. Okay, just another one coming from Geoff Sims in Sydney. Stiamo ricevendo ancora immagini da altri osservatori australiani che si riferiscono naturalmente alla visione che riguarda appunto l'ingresso di Saturno dietro il bordo lunare,
l'inizio appunto dell'occultazione stessa. Mi appresto a condividere al volo ovviamente l'immagine. Anche questa una bella sequenza. We are still receiving images by several observers showing the entrance, and we are really ready for the end of the occultation by this point. Formally the occultation will end in a few minutes in Melbourne, at least. This is the reference I'm just taking so far. But also I have an image by Wes Smith in Queensland. I really want to show you it. It's wonderful, as all the images we are received and shared here. So what a wonderful experience for us. And after this we will be really ready to see the planet leaving the occultation. Questa è una nuova immagine che giunge dal Queensland, che si riferisce ovviamente all'ingresso di Saturno dietro il disco lunare. Questa è un'immagine che giunge da Wes Smith nel Queensland in Australia, condivisa da Susie Webb, e ci apprestiamo naturalmente ora a seguire la riapparizione di Saturno. Tutto è pronto. We have also updates by John Stevenson reporting us that there was very poor seeing and clouds at his location. But again, let me say that these observers are truly doing an amazing job. I have an image now showing the moon right now, the full moon without Saturn. We are expecting the planet soon. So we start again covering live what is happening. And here we are with this full moon, while we are truly ready to spy the moon again with Saturn, of course. Here we are, friends. So this image is officially starting the exit coverage. The full moon here, because the moon is basically full. Just 1 month ago we covered the total eclipse with many friends from United States, Panama and Costa Rica, and we are again now in Australia with this image, officially starting the coverage of the end of the occultation, con questa immagine della luna di fatto piena, come è proprio praticamente in queste ore, a un mese esatto dalla nostra copertura dell'eclissi totale di luna. Diamo ora inizio alla copertura live proprio della parte terminale dell'occultazione.
So we are officially starting right now the end of the occultation. Let me see if I can save a video received by Duncan Waldron. But we are truly ready to cover the hand with the occultation itself. So here we are, and we are preparing to the end of the occultation with new images coming really soon. By now the occultation should be ended, at least in Melbourne. Many other observers are also sending images right away to us. This is a citizen public outreach as opposed to citizen science, I think. Okay, friends, so I'm really looking forward to see the first images showing the end of the coverage, the end of the occultation. And hopefully soon we will really have the first images just showing Saturn coming back to our side after being covered by the moon for about 1 hour or so. Dunque ci apprestiamo a seguire il termine proprio della occultazione, attendiamo di ricevere eventualmente le immagini, le prime immagini dai nostri osservatori che da più parti in Australia e Nuova Zelanda ci stanno assicurando l'osservazione nell'ambito di un evento che il progetto Virtual Telescope ha organizzato in collaborazione con ANSA Scienza e Tecnica. Occultazione di Saturno, che di fatto è la seconda visibile dall'Australia. Ce ne saranno 3 accessibili da quel paese sulle 11 totali che quest'anno eccezionalmente saranno visibili dalla Terra. Ci saranno anche ovviamente annate che invece sono completamente in tal senso prive di qualunque chance, di qualunque occultazione. Dunque questo è un anno eccezionale, poi ovviamente ci sarà, come dicevamo, una vera e propria annata senza eventi. L'anno prossimo avremo in effetti
zero occultazioni, così come sarà anche da quello che mi è dato di vedere anche per, insomma, per i prossimi 2 o 3 anni saremo di fatto senza possibilità di vedere da nessun luogo della Terra occultazioni da parte di Saturno. I see that we have a wonderful image showing Saturn coming back, and I'm going to share this one with you right away. And a great image provided by Dean Hooper. Like it very much. And let me check for the image time for this to put the right information. Right now, basically. Here it is, friends. So this is an image showing Saturn showing again after the occultation. And making the image available to you right away. Wonderful, really wonderful sight once again. And here it is the image for you, friends. Wonderful sight. Love it very a lot. With another image again, with the planet showing better and better. Another wonderful image, going to share this right away again. Ecco immagini che finalmente documentano la riapparizione di Saturno da dietro il disco lunare, che gradualmente libera il pianeta, rendendolo nuovamente visibile. Una splendida sequenza che formalmente pone fine all'occultazione, ora che appunto il pianeta è nuovamente visibile. Tutto questo in tempo reale grazie al Virtual Telescope Project e naturalmente agli importantissimi e preziosi osservatori australiani e neozelandesi che hanno reso possibile questa diretta. The event is reaching its natural end with the planet showing again after the moon covered it for a while. Here we are with more and more images. New image coming to you right away. This will be an exceptional sequence showing the planet Saturn appearing again. Here it is for you.
lovely image. Another one, going to share this one again now. Questa splendida sequenza si rivela davvero preziosissima nel mostrare il ritorno del pianeta. Ecco l'immagine condivisa giusto ora. Eccola, appena resa disponibile sui nostri schermi. Con il pianeta Saturno che ormai è tornato protagonista. Dietro il bordo lunare. Ormai ben lontano. Eccoci. Con queste ultime fasi dell'occultazione stessa. Auspico che l'evento sia di gradimento per tutti. Ripropongo in rapida sequenza la riemersione del pianeta. Davvero spettacolare. Splendida copertura. This is a wonderful sequence showing Saturn back again. And this is a truly exceptional sequence, documenting so well how planet Saturn is now showing. So beautifully. Let me see. Here it is. And let me share this one again with you. And we also have another image by Chris Stockdale. Ok.
just making possible. Let me see how I can just have this one visible. Okay. Ecco un'immagine che ci ripropone in dettaglio i primi sintomi del ritorno di Saturno da dietro il bordo lunare. Eccolo. Assieme a un'altra immagine che ci giunge ora dall'osservatorio di Sydney da Geoffrey Wyatt. Che anch'essa rivela molto bene la presenza di Saturno sul bordo della Luna in uscita. A new image by Geoffrey Wyatt showing planet Saturn again leaving the lunar disk. You can see this pretty well. So we are rapidly approaching the end here. And this is another image going to show planet Saturn now free from the moon. And here it is. Our wonderful occultation. And with this we are going to end this live coverage. It has been such an amazing opportunity for us to look at these, and with this image we are officially closing the live coverage, and we spied Saturn disappearing behind the moon, what we call lunar occultation by Saturn. The live coverage was possible thanks to great observers placed in Australia and New Zealand. I still want to thank each of them for making possible this highly rewarding, amazingly rewarding experience. They are John Stevenson, Chris Stockdale, Geoffrey Wyatt, Dean Hooper, Mike Vastel, Duncan Valdron, and Mirko Harnish. And thanks to them, we were able to cover such a wonderful astronomical event, shared live, broadcasted live, thanks to the Virtual Telescope Project. This is the first time that we cover such an international event that is something happening in a remote site from us. We are based in Italy,
but thanks to such a cooperation, we were still able to track and have fun with it. We really had a wonderful time and a wonderful memorable sight of the Saturn occultation by the moon. And at the end, I want to thank all of you for joining, and I know that for many American friends it is very late in the night, but they wanted to be here for enjoying such a spectacular sight, cosmic sight, and I wish to thank all of them. And I wish to remind you that the Virtual Telescope project is supported by Uniton Italia Instruments, Software Bisque, Badr Planetarium, Santa Barbara Instruments Group and Planewave Instruments. And I wish also to thank David Dickinson, Bob King, Tariq Malik, and all those who actually featured this live coverage on their websites, their media, just helping people worldwide to have a window to this occultation. From me, it was just a privilege to be here showing myself, commenting such wonderful images. I apologize if it took and from time to time some time to do this, but images were coming live, and for me it was sometimes a bit time consuming to adjust things, but this is the beautiful thing, the beautiful side of live stuff. And I also apologize for not being at the best voice conditions because of the cold and so on, but again, I wanted to run this with you. So that's all. I also wish to remind that this event is hosted in a partnership with ANSA Scienza e Tecnica. I hope that you will stay with us, continuing enjoying the sky through the live window of the Virtual Telescope, and you can follow us on Facebook and also by subscribing the following us option you can see on the bottom right of your screen on the Virtual Telescope website www.virtualtelescope.eu. Thank you very much, and I wish you a very nice day or night depending on when you are on the globe. That's all from Gianluca Masi Virtual Telescope Project. Thank you. Dunque ci apprestiamo a concludere questa nostra lunga diretta durata oltre 2 ore, che ci ha permesso, devo dire, di osservare con assoluta fedeltà e bellezza la magnifica occultazione di Saturno da parte della Luna. Tutto questo è stato possibile grazie alle immagini che abbiamo ottenuto e condiviso da osservatori australiani e neozelandesi che le hanno, dicevo, condivise con noi in tempo reale. Io desidero ringraziare quanti hanno permesso tutto questo. Si tratta dei nostri collaboratori John Stevenson, Chris Stockdale, Geoffrey Wyatt, Dean Hooper, Mike Bastel, Duncan Waldron e Mirko Harnisch, cui dobbiamo queste splendide immagini che ci hanno appunto permesso la copertura dell'evento. Il progetto Virtual Telescope desidera ricordare anche i partner tecnologici che lo sostengono: Uniton Italia Instruments, Software Bisque, Badr Planetarium, Santa Barbara Instruments Group e Planewave Instruments, così come desidero ringraziare anche David Dickinson, Bob King, Tariq Malik, e ricordare anche che l'evento si svolge in collaborazione con ANSA Scienza e Tecnica, e in questo ringrazio la dottoressa Enrica Battifoglia. Confidiamo che vogliate ancora seguire con noi in futuro altri eventi astronomici che verranno trasmessi dal vivo attraverso i canali web del progetto Virtual Telescope. Auspico che sia stato per tutti un evento godibile. Abbiamo veramente potuto guardare e ammirare con straordinaria perfezione la bellezza dell'occultazione e la meraviglia di Saturno. Desidero perciò ringraziarvi ancora. Chi vuole può seguirci su Facebook, sulla pagina fan del Virtual Telescope, oppure sottoscrivere gli aggiornamenti del nostro sito approfittando del piccolo modulo che vedete in basso a destra del sito del Virtual Telescope, www.virtualtelescope.eu. È davvero tutto da parte del sottoscritto Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope Project. Auguro a tutte e a tutti un piacevole proseguimento di giornata e a presto rivederci sui nostri schermi sotto le stelle. Arrivederci.